Namaste and very good morning to all of you. Thanks for joining today. And in this session, we will be discussing about hormones and women's health. Всем намасте, всем желаю самого доброго утра. Благодарю всех, кто присоединился сегодня к нашему вебинару. И сегодня он посвящен гормонам в контексте женского здоровья. So, hormones itself is a very complex topic. And to speak of hormones and Ayurveda is much more complex. In today's session, we will be looking at those important hormones which influence women's health and try to understand the Ayurvedic context and how Ayurveda looks at all of these functions. And we will see how we would go on with it regarding all of the hormonal issues that are commonly present in women's life. Гормоны сами по себе являются темой непростой, а если мы говорим о том, чтобы посмотреть на них с аюрведической точки зрения и аюрведу еще как-то к этому присоединить, то это еще более сложно. И сегодня мы с вами рассмотрим основные гормоны, которые имеют большое значение для женского здоровья, и посмотрим, как аюрведа смотрит на на эту тему, на функции этих гормонов, и что мы можем предпринимать в рамках своей практики касательно тех расстройств гормональных, которые есть сейчас у современной женщины. So, what are hormones? Now, hormones are wonderful substances that are secreted within the body. They are like a liquid messenger. So they carry messages from one part of the body to another part, whether near or far or wherever it is. Что же такое гормоны сами по себе? Это удивительная субстанция, которая вырабатывается, секретируется в нашем теле. Это так называемые жидкие мессенджеры, или транспортеры. Они передают необходимые послания, скажем так, в самые отдаленные части тела и близкие. The control of most of the hormones is within the brain, but that doesn't mean that there are no other autonomous hormones. There are other local acting hormones as well within different parts of the body. However, the main functions of hormone is to interfere in every function in the body. So basically, anything that goes on in the body is influenced by hormones. You can say pretty much every function has one or the other hormone associated with it. And that could be like growth or development, digestion, metabolism, or sexual functions, the reproduction, health or stress, cognitive functions, moods, emotions, breathing, body temperature, and you can go on and on and on. So basically every function in the body has one or the other hormone related to it, because hormones, that is the job of hormones. It is to carry messages, and that is why it interferes basically in everything. Большинство гормонов контролируется головным мозгом. Есть и локальные гормоны, конечно, в нашем теле, но я говорю про основные. И основная функция гормонов – это, скажем так, контролировать, вмешиваться в выполнение абсолютно всех функций нашего тела. Если мы возьмем любую функцию, все, что происходит в нашем теле, и есть какой-то гормон или ряд гормонов, которые контролируют эту функцию, вмешиваются в этот процесс,
связаны с ним. Это и процессы роста, и процессы развития. Это может быть пищеварение, метаболизм, это наши сексуальные функции, репродуктивные функции, в целом здоровье, дыхание, температура нашего тела, это наше настроение, эмоции. В любом случае есть какой-то гормон или ряд гормонов, которые контролируют это. Это их работа. Они занимаются, вот, они те самые мессенджеры, которые проводят весь этот процесс. So if there is hair fall, it could be hormones. If there is hair growth, it could be hormones. If your skin is dry, it could be hormones. If your skin is too moist and oily, that could be hormones. So practically there's no place where hormones are not involved. And when we say like this, does it sound more like Ayurveda when there is three doshas everywhere and three doshas interfere in the activities of all the functions of the body? I'm not saying three dosha is equal to hormones, but it it can make out the similarity here. Если у человека выпадают волосы, это может быть взаимосвязано с гормонами. Если чрезмерный рост волос, то же самое. И если кожа слишком сухая, это может быть связано с гормонами. Или слишком жирная, влажная, это тоже может быть связано с гормональными нарушениями. Практически, если мы возьмем вот любую функцию, гормоны вмешиваются во все. Мы можем провести, если такую аюрведическую параллель, сказать более аюрведическими словами, сравнение привести с тридошами. Они также тонкой нитью связаны со всеми процессами, которые протекают у нас в теле на любых уровнях. Я бы не сказала, что это эквивалент гормонам, да, но тем не менее они присутствуют везде точно так же. So I'm just trying to give an idea of the complexity of the world of hormones and the complexity that lies within Tridosha or within the theories explained in Ayurveda. I believe all of you are quite aware of all the things that we discuss in Ayurveda, and hence I'm just putting it straight away. И я просто вот хотела передать, сообщить вот эту идею важности гормонов в нашей системе и сравнить это вот с тридошами и с тридошной теорией в аюрведе. Я уверена, что аюрведические теории базовые вам прекрасно известны, поэтому я просто сразу даю такое сравнение. Now, there are many varieties of hormones and many hormones. It could be only a small percentage of hormones that we know today. There could be many other hormones that might come up or that might get more, we might get more details about in the future. So it is definitely not the end of the list of hormones that we have today. Conventionally, we can say there are about 4 varieties of hormones. And they are classified under amino acid groups, eicosanoid group, steroid hormones, and peptide hormones. И теперь по видам гормонов. Существует огромное разнообразие гормонов, и на самом деле тот процент гормонов, который сейчас нам известен в современной медицине, не скажу, что это прям все, окончательный список, потому что вполне возможно, что дальше в будущем будут открываться еще и новые гормоны, которые нам неизвестны, или действия ныне существующих известных гормонов. То есть список не закрыт, скажем так. Но в целом мы можем разделить гормоны на 4 большие группы. Это гормоны-аминокислотные группы, эйкозаноидные гормоны, стероидные гормоны и пептидные гормоны. If the hormone is derived out of amino acids, and then it is called as amino acid hormone. So typically they end with INE, like epinephrine, norepinephrine, and so on. So thyroxine, all of these that end with INE, they are amino acid hormones. And usually they are synthesized in medulla or adrenal glands and so on.
Just 1 second. By I-N-E, you mean I and E? No. Like epinephrine, I-N-E. It ends with the letters I-N-E. Yeah. So, yeah, epinephrine and norepinephrine. Yeah. Norepinephrine and the last one, T. You said T. Thyroxine. Yeah, that is also I-N-E. Yeah. Гормоны, которые образуются из аминокислот, называются аминокислотными гормонами, и сюда относятся, по названию, если мы смотрим, они заканчиваются на ин, эпинефрин, норепинефрин, тироксин, они вырабатываются медулярной железой, medular and medulla of our adrenal glands, and thyroxine is by thyroid. So yeah, adrenal glands and thyroids. Они вырабатываются надпочечниками и щитовидной железой. Steroid hormones are the group of hormones which are derived out of cholesterol, and they come under the chemical compounds known as steroids, and that is why they are steroid hormones. Стероидные гормоны образуются из холестерина и относятся к группам стероидов, поэтому называются стероидными. And they are secreted by 3 main steroid glands, as we know, and they are testes, ovaries, and during the pregnancy, placenta. So testes in males, ovary in every female, and placenta in pregnant women. И существуют 3 основные железы, которые вырабатывают эти стероидные гормоны. Они вырабатываются яичками у мужчин, яичниками у каждой женщины и плацентой у беременных. And peptide hormones come from proteins, and the molecules are peptide or protein basically, and that is why they are known as peptide hormones. They have longer amino acid chains, and that is why they are slightly different from the amino acid hormones. So one example for the peptide hormone is antidiuretic hormone. And about the amino acid chain, could you please clarify? They have longer amino acid chains than compared to the earlier amino acid hormones. Antidiuretic hormone, Antidiuretic, right? Yes. И последняя группа – это пептидные гормоны, которые образуются из белка. Пептиды – это молекулы белка, поэтому они называются пептидными. В отличие от аминокислотных гормонов, которые мы называли, у этих гормонов длиннее цепи аминокислот, поэтому они отличаются. И один из примеров – это антидиуретический гормон. Depending upon the way they act or where the action is, they are again classified into endocrine, paracrine, intracrine, and so on. So isocianide, they actually come under the local acting hormones. So they are also classified under paracrine hormones. They act very close to where they are released. For example, prostaglandins. Sorry, I would have to ask you to repeat. Yes. Because there were a couple of words that I'm not aware of, so yeah. Yeah, there are, depending upon the activity, the area of the activity of the hormones, they are again classified into 4 other categories. Like, say, for example, intracrine hormone refers to a hormone which is acting within the cell. So paracrine hormone acts
very close to where it is released. So this variety, isosinoids are under paracrine hormones. So they act in a place where which is very close to where it is released. Okay, thank you. И в зависимости от того, где вырабатывается гормон, они тоже подразделяются по разным названиям. Например, интракринные гормоны производятся непосредственно в клетке. Паракринные гормоны производятся близко. Sorry, you said produced closer to the area where they are Acting. Yes. Да-да-да, прошу прощения. Да, гормоны группируются также классифицируются по близости их действия к тому месту, где они производятся. Вот, например, интракринные производятся в клетке и действуют в клетке. Боже мой, прошу прощения. Действуют в клетке, паракринные близко к тому месту, где они и производятся. And again, there are about 5% of amino acid, 5 to 6% of amino acids we know today in all of the hormones. And same with the isosinoids as well. Steroid hormones are slightly higher. They're about 17 to 18%. And all the remaining hormones, that is about 70%, 71% of hormones are peptide hormones. And in the last thing you said prostaglandin, it is one of the eicosanoid hormone? Yep. Да, доктор привела пример еще о том, что один из эйкозаноидов, пример, это простагландины, и они относятся как раз к паракринным гормонам, которые действуют вблизи того места, где они производятся. И по процентам представленных гормонов 5-6% это аминокислотные гормоны, стероидные гормоны 17-19%, и 70-71% это пептидные гормоны. And hormones form a very complex network. They form complex network with other hormones and other neurotransmitters. The reception that they get from other cells, like say for example immune cells, and so on. So it is a very complex network. We cannot claim ever that we understand this network fully. What we understand today probably is just a small percentage of all of the activities that is going on in the body. И гормоны представляют собой очень сложную взаимосвязанную сеть. Гормоны, во-первых, по своим функциям взаимосвязаны друг с другом и оказывают взаимное влияние. Они взаимосвязаны с функционированием нейротрансмиттеров и с действием иммунных клеток. И на данный момент мы не обладаем полной картиной знаний, представления о том, как на самом деле работает гормональная система, и вот эта сеть, у нас практически совсем маленький процент представления. So just to give you an example, insulin, it is one of the hormones. Now, insulin acts on many other systems. The main function of insulin is to regulate the availability and absorption of glucose. But it is also involving in many other activities just because it is involved in this main function. So there could be the waste materials, or there could be the derivatives of the same process. And that is why insulin influences a lot of other processes in the body. Возьмем, к примеру, инсулин. Мы знаем, что
основная его функция – это контроль за доступностью и всасыванием глюкозы, усвоением глюкозы. И так как инсулин участвует в контроле этой ситуации, он взаимосвязан, может быть, и с другими процессами и моментами, которые непосредственно связаны с этим процессом. Это и накопление каких-то отходных материалов, и различных производных этого процесса. Then the other hormone, as you know, is cortisol. It is also called as the stress hormone. Now, cortisol has an influence over insulin. So if there is disturbance in insulin, it will also give a feedback to cortisol. And if there is a disturbance in cortisol, it gives a feedback to insulin. Now, cortisol also has its influence on liver, on functions of brain, on the function of adrenal, on the functions of heart, on the functions of bone, formation of bone, on fat, and so on. И следующий гормон, кортизол, например, мы знаем его, он нам известен как гормон стресса, и кортизол влияет на действие инсулина, на его функционирование, поэтому здесь будет взаимообратная зависимость. Если с инсулином какие-то проблемы, нарушения, это даст свой фидбэк, опять-таки, на кортизол, и нарушения на уровне кортизола будут влиять на инсулин. Помимо этого, кортизол влияет на функционирование и печени, и мозга, и надпочечников, и сердца, и костей, формирование костей, жировой ткани. And cortisol has an effect on the fat cells. Insulin gets derived from the fat cells, or the energy and the metabolism of influence should happen. It has a direct connection with the fat cell, and this way it gets interlinked in a very complex manner. So another example I can give you is with this KNDY neurons. Just 1 second. И кортизол очень тесно контролирует производство жировых клеток. Инсулин производится тоже в своем составе, имеет жировые клетки. И вот этот энергетический метаболизм в итоге очень тесно взаимосвязан с выработкой жировых клеток. И в пример я приведу КНДY нейроны, так они и называются, это киспептин, нейрокинин, динофрин нейроны. So KNDY neuron, it releases kisspeptin and dynorphin, which in turn works on GnRH, that is gonadotropic releasing hormone, and that stimulates pituitary to release FSH and LH. KNDY, it produces or influences? Yes, it influences. Вот, например, если мы возьмем нейроны KNDY, там, то есть киспептин и динофрин, они влияют на ГНРГ нейроны, это гонадотропные релизинг гормоны, и они, в свою очередь, влияют на выработку гипофизом ЛГ и ФСГ. Now, these neurons are influenced by available sex steroids, any other disease condition going on in the body, the stress, drugs, metabolism, and even other environmental factors, and exposure to artificial chemicals, exposure to pollutants, and many other things. И вот эти KNDY нейроны, киспептин и динофрин нейроны, они находятся под влиянием половых стероидов,
они находятся под влиянием в целом любого заболевания, которое происходит в теле, стресса, приема медикаментов, состояния метаболизма и даже факторов окружающей среды, химического загрязнения окружающей среды. This KNDY neuron also has many other influencing hormones to itself or stimulating factors within the brain, from the pineal body, from the hippocampus, and so on. And these react to external environmental conditions. Say, for example, the daylight or the darkness during the night. When melatonin is secreted only at night, and darkness is essential for that. So all of these things that is present in the outer environment influences a lot for the conditions in the internal environment, and this complex becomes more and more complicated. One second. Pineal gland in the brain, you said? Yes. One second. Could you please type it, because I'm afraid I cannot find the name of the gland by hearing. Okay, yeah. So those KNDY neurons, they are produced by this pineal gland and hippocampus. It is, the activity is influenced, I can say. Okay, one second. И помимо того, что мы уже назвали, вот эти KNDY нейроны, киспептин, динофрин нейроны, они находятся под влиянием шишковидной железы, гиппокампа, и даже под влиянием таких факторов, как влияние дневного света или отсутствие дневного света, то есть темноты. Возьмем, например, мелатонин, который вырабатывается только ночью при отсутствии солнечного света. Получается, что это очень сложная система, где каждый фактор окружающей среды оказывает большое влияние на действие, выработку гормонов. So the more and more specific we try to become in case of hormones, the more and more broader it gets. The more and more wider it gets. It is like a hourglass, you know. From complexity, you try to become more and more specific. You pass through that narrow channel, and then it becomes very broad once again. What type of glass? Sorry. The hourglass. How do you say that? Second. Получается, чем больше мы узнаем про гормоны, чем больше мы начинаем сталкиваться с тем, что они себя представляют, картинка начинает раскрываться нам все шире и шире. И мы понимаем, что там все куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Это точно так же, как с песочными часами. Вроде бы песок сыпется в очень узенькую дырочку, да, но высыпается с другой стороны, и там опять-таки широкое поле. So we may discuss each and every hormone, or we may try to find or be more specific and more and more specific about each and every substance that is released. But I don't know if there is an end to it, because it gets more and more complex. There are many other factors which are again very subjective. You cannot be 100% sure that you have a very controlled kind of environment. It is never possible in life.
И мы можем взять один за другим каждый гормон, да, рассмотреть его и разобрать детально каждую его функцию, с чем он взаимосвязан, вообще как, что на него влияет, какие факторы и так далее. Но на самом деле тема эта огромная, и столько много субъективных факторов, которые влияют, и мы не можем, скажем так, поместить человека в какую-то среду, где мы взяли бы под полный контроль все факторы окружающей среды и могли бы точно, объективно рассуждать в таких условиях. However, we know few of those hormones which are very, very common, or which play a major role in many of the health and disease conditions, for maintenance of health and for prevention of disease conditions. We will discuss these hormones. Однако есть ряд гормонов, которые мы можем выделить, которые, ну, скажем так, общи для всех. Они оказывают значительное влияние, ярко выраженное на жизнь большинства и на здоровье большинства людей, всех людей, на течение заболеваний, на предотвращение заболеваний, если мы корректируем ситуацию и так далее. So coming to one of the most important hormones in women's body, estrogen. Estrogen is a very, very feminine hormone. И первый такой гормон – это эстроген. Мы говорим гормоны, которые важны для женщины, и эстроген – это очень женский гормон. So it is produced by ovaries, adrenal glands, and also the fat cells. Эстроген производится яичниками, надпочечниками и жировыми клетками. The main actions of estrogen are it is involved in breast development, in the endometrial development, in creating female sexual organs as well as the functions of these organs, in the body fat distribution, and it's also involved in bone formation and so on. Основные функции эстрогена: он отвечает за развитие груди, молочной железы, за развитие эндометрия, также за женскую репродуктивную систему, развитие органов, их функционирование, также распределение жировой ткани в теле, формирование костей. There are three main forms of estrogen. That is estrone, estradiol, and estriol. Estrone is a very potent estrogen, and it has got strong association with the development of breast cancers. The first one is I can see them. Yes. I can see them. Okay. И три основные типа эстрогена – это эстрон, эстрадиол и эстриол. Первый эстрон, он является очень сильным потентным гормоном и тесно взаимосвязан с развитием такой проблемы, как рак, breast cancer in particular, рак молочной железы. Estrogen in general has a very strong association with breast cancer, and the one that is the form of estrogen that is very much involved is the estrone variety. This variety, it is produced by the fat cells, and hence it is also produced after menopause. It is not dependent upon only the ovary to produce it. It is produced by the fat cells as well. This kind of estrogen which is produced by the fat is supposed to maintain the health or maintain the estrogen functions in a woman's body after menopause. But due to many factors, it is associated with the breast cancer. Now, we cannot say if estrogen is the really reason for, or it is the specific causative factor, or the precursor, that is the fat cell, or the abnormal metabolism of the fat cell,
and the secretion of abnormal variety of estrogen is the reason. It might come up in the next 10 years, but today this is the fact that we know. И эстроген – это тот самый гормон, который тесно взаимосвязан с развитием рака груди, и как раз его тип эстрон – это тот самый тип, который оказывает то самое влияние. И эстрон вырабатывается жировыми клетками, поэтому даже после наступления менопаузы, когда те гормоны, которые вырабатываются яичниками, прекращают вырабатываться, эстрон продолжает вырабатываться, и его цель поддерживать те самые функции эстрогена, которые должны продолжать выполняться в теле. И по какой-то причине мы не можем точно сказать, что это является эстроген, ненормальная, чрезмерная выработка эстрогена причиной рака, или причиной здесь являются еще ранний предшественник, да, в этом процессе. Это сами жировые клетки, которые тоже в ненормальном количестве присутствуют. То есть на данный момент та информация, которой мы обладаем, это вот то, что мы знаем про эстроген. The next variety is estradiol. It is the strongest and most abundant form of estrogen that is present in the body. And now, this is also a very good type of estrogen, you can say. It is associated with breast cancer only if it is elevated. But in normal, when it is in normal balance, it helps to build the bones. It also helps to maintain the skin and blood vessel health of skin and blood vessels. And it is the general estrogen that is usually prescribed for hormone replace therapy. Эстрадиол – это разновидность эстрогена, которая присутствует в самом большом количестве, представлена среди других видов, и он может быть взаимосвязан с раком груди только если его уровень значительно повышен. А так он отвечает и тесно взаимосвязан с формированием костей, с состоянием кожи, с состоянием кровеносных сосудов. One second, could you please repeat the last thing? This is the most common estrogen that is prescribed. И это один из самых распространенных видов эстрогена, который прописывается при заместительной гормональной терапии. And the third variety is estriol. It is the weakest form of estrogen, but this variety has a protective event or protective activity against the breast cancer. The problem is it is produced mainly during pregnancy. It is produced by placenta. It is not present at all times. This type of estrogen supports the vaginal health and maintains the health of the breasts as well. И последний тип – это эстриол. Можно сказать, что это самый слабый из этих гормон. И он оказывает защитную функцию, наоборот, против рака груди. Но дело в том, что производится он плацентой только во время беременности, поэтому его действие ограничено, да, по времени. И отвечает он за здоровье вагинальное и также за здоровье груди. Now, on the either side here, I have put the symptoms of estrogen deficiency and estrogen dominance. Estrogen should always stand in balance with progesterone. It is like they're sitting on the two sides of the seesaw. They should always maintain their own balance. At every stage of menstrual cycle, there is a particular level that is expected, and then it gives out a very fine result. It could be individual specific as well, like the curve is not individual specific, but the level could be slightly dependent upon the individual.
И говоря о расстройствах, связанных с эстрогеном, я разделила их на две большие группы. Это недостаток эстрогена и, наоборот, чрезмерное количество эстрогена. Касательно эстрогена очень важно, чтобы он шел всегда в балансе с прогестероном. У них всегда есть вот это вот, не то что противостояние, да, наоборот, они находятся на двух разных чашах весов, и нужно всегда поддерживать этот баланс. На каждом этапе месячного цикла у женщины есть определенные нормы, которые должны быть, ожидаются, да, по количеству эстрогена и количеству прогестерона. Но, кстати, вот уровень этих гормонов на разных уровнях месячного цикла, на разных этапах месячного цикла, они тоже индивидуально обусловлены, могут варьироваться от человека к человеку. Hence, that is why estrogen, it is called as estrogen dominance. It may not be always excessive estrogen. It is just the dominance of estrogen over progesterone and dominance of progesterone over estrogen. If it exceeds the balance, then you call it as actual dominance. At times, you expect estrogen to dominate over progesterone and progesterone to dominate over estrogen in different part of menstrual cycle. But when it is an abnormal dominance, or when abnormal estrogen is playing low, then you see certain abnormalities. И здесь, говоря о доминировании эстрогена, я не имела в виду его чрезмерную выработку, а именно доминирование его над прогестероном. Это нормально на разных, как я уже сказала, на разных этапах месячного цикла. Есть моменты, когда это норма, что прогестерон доминирует над эстрогеном или эстроген над прогестероном, но иногда происходит так, что это доминирование становится патологическим или абнормальным. So with both the deficiency as well as dominance, you see some common features. Now that is generally where you have the strong influence of estrogen. The symptom of the there could be slight difference in the way these two play out. Say, for example, there is irregular or absent period in estrogen deficiency. There is irregular period in estrogen dominance as well. The pattern of irregularity could be different, and this has many other influencing factors as well. It is not just the estrogen. So you'll have to look at the person and then look at all other symptoms of the person, and then imagine that it could be on the deficient side or it could be on the dominant side. So you have to conclude it clinically. And there is thinning of hair here. There is a thinning of hair on the other side as well. There is urinary tract infections in estrogen deficiency, and urinary incontinence or abnormal health of urinary tract could also be present in the dominance. The bones get brittle, the breast is tender, there is anxiety, mood swings, and so on. All of those are B.A.M.S features in estrogen deficiency, and it also occurs during the dominant stage. Есть определенная симптоматика недостатка эстрогена или его доминирования. И дело в том, что эта симптоматика может быть сходна, будь то недостаток или будь то чрезмерное доминирование эстрогена. Например, первым здесь примером выступает нерегулярный, неустановленный цикл, да, или отсутствующие месячные, как при недостатке эстрогена, так и при его доминировании. И здесь мы должны смотреть на сопутствующие симптомы. Здесь могут быть факторы, которые подвязаны тесно с этой ситуацией, и поэтому мы должны постараться оценить, связать все вместе и понять, что же здесь недостаток или, наоборот, чрезмерная выработка. Поэтому мы уже здесь будем клинически оценивать.
Например, еще и выпадение волос, истончение волос, как к недостатку эстрогена, так и к доминированию эстрогена относится. К недостатку эстрогена еще относятся инфекции мочеполовые, недержание, вообще расстройства на уровне мочевого пузыря, симптомы ПМС и там, и в доминировании, и в недостатке. Coming to progesterone, progesterone is the main balancing hormone in a woman. It is produced by ovaries and also the adrenal glands. As I said earlier, progesterone acts with estrogen to maintain the health. It should be in its own balance, balance according to the menstrual phase as well as the person. Следующий гормон – это прогестерон. Это самый главный гармонизирующий, балансирующий гормон в нашем теле, в жизни женщины. И производится он яичниками и надпочечниками. И у прогестерона свой собственный, свои собственные показатели нормы, которые должны быть на разных фазах менструального цикла. Progesterone regulates the menstrual cycle. It sustains pregnancy. It is the most important hormone to sustain pregnancy. It promotes energy production. It burns fat. It builds bone, and it maintains calmness. So if progesterone goes down, then there is mood swings, then there is anxiety, insomnia, and so on. И прогестерон регулирует, контролирует менструальный цикл, также отвечает за сохранение, поддержание беременности. Это самый важный гормон в этом плане. Отвечает также за, контролирует производство энергии, сжигание жира, построение костной ткани и отвечает за гармоничное состояние спокойствия. Если нарушается функционирование прогестерона, появляются так называемые эмоциональные качели, постоянная тревожность, возбудимость, бессонница. Deficiency of progesterone, as I said earlier, can cause mood swings, insomnia, anxiety, and hot flashes, inflammations, pain, cramps, and bleeding between the periods, reduced sex drive, or urinary incontinence, and many other features which can show up in different parts and also the mind. И среди симптомов недостаточного количества прогестерона или функционирования прогестерона это, как я уже сказала, тревожность, возбудимость, бессонница, эмоциональные качели настроения, также судороги, боли, приливы жара, воспаление, недержание мочи, набор веса. And excess of progesterone also has some of the similar features, but it is characterized by heaviness, more of heaviness. As you say in Ayurveda, it is characterized more with the kapha dominance. So there is acne, there's swelling in the breast, there is depression. Deficiency also can cause depression, but it is a very different kind of depression to what happens during the excess of progesterone. There is, when there is excess, the person feels like sleeping during the day, eating more of sweet stuff, and even after eating so much, there is still fatigue, and there could be nausea, indigestion, and so on. Progesterone also stimulate, or it acts as a precursor for many other hormones,
It has influence on many activities that happens in the body, and it is not only restricted to the reproductive system, and that is why we have all of these features. И чрезмерное функционирование или доминирование прогестерона, оно будет проявляться большей тяжестью. Вот так, как мы говорим про капху, когда ее слишком большое количество в теле, будет появляться акне, будет отечность груди, депрессия. Причем при недостаточном функционировании прогестерона депрессия тоже может быть, но здесь другой тип депрессии, будет проявляться сонливостью, тяжестью, тягой к сладкому, человек будет много есть, и причем не останавливаться, да, переедать, тошнота, несварение. И помимо этого прогестерон, тот гормон, который очень тесно связан с функционированием множества систем, поэтому столько много, такая разнообразная у него симптоматика. И доктор поясняет в чате, здесь были вопросы. ЦВС – это сердечно-сосудистая система, также поликистоз яичников, синдром поликистоза яичников, PCOS, и UTI – это инфекции мочеполовые. So you can see the estrogen features are more like the activities of Vata and Pitta, which is under control of Kapha. And Kapha, the progesterone activities is more like the activity of Pitta and Kapha under the control of Vata. So this control is necessary. I'm not equating directly. There are other things as well, and it is very important to remember that it is a complex network here. So the influence of Rasadhatu is very, very essential here, and influence of Agni is also should be taken into consideration. But just to give an imagination, just to put it very superficially, this is very much like the function of Vata Pitta under the control of Kapha. И если мы говорим, да, на языке дош, то про эстроген. Здесь функции вата, питта, которые контролируются капхой. А прогестерон – это питта капха, который находится под контролем ваты. Я привела такое грубоватое сравнение, потому что, нельзя действительно сказать, что все вот именно так, но потому что это действительно очень сложная система, и могут быть там еще другие влияющие факторы. И Расадхату очень тесно здесь функционирует вместе с дошами, и Агни очень важен. Но просто если вот мы грубо, да, называем то, какие доши здесь и что делают, то это так. Эстроген – это вата, питта под контролем капхи, а прогестерон – это питта, капха под контролем ваты. In the first two sets, that is in the teens and in 20s, you see estrogen dominant type of imbalance of estrogen and progesterone. In 30s, 40s, and extending up to 50s, you see progesterone dominant imbalance kind of progesterone dominant imbalance between estrogen and progesterone. Sorry, you mean the age? Yes, Now you're talking age about group. age? Yes. Yeah, okay. Could you please repeat it? So during the teens and 20s, estrogen drives the imbalance. Whenever there is an imbalance, it is usually because of the driving estrogen. In 30s, 40s, and also during the 50s, this kind of imbalance is driven by progesterone usually. Thank you. И если мы говорим про возраст, то в подростковом возрасте, в 20-летнем возрасте дисбалансы, как правило, вызываются эстрогеном. Он является причиной. В 30, 40, в 50, как правило, дисбалансы связаны с прогестероном. So every
hormone is influenced, the increase or decrease of every hormone is again influenced by many factors. I'll come to it briefly at the end of the slide, but we cannot say it is just one or two, but lifestyle and food choices that we make has a great influence on all of these hormones. На выработку гормонов, на снижение их уровня, на увеличение их уровня оказывает влияние множество факторов. Мы не можем сказать, что вот есть два каких-то фактора, которые самые главные, но тем не менее именно образ жизни и продукты питания, которые выбирает женщина, будут иметь огромную роль. And now we discuss about testosterone. Testosterone, many find it very surprising that there is testosterone in women's body as well. Of course, testosterone is important for maintenance of women's health. It is produced in ovaries and again in adrenal glands, and it's continued to produce after menopause as well. And testosterone is influencing the mental state of a woman a lot. What happens between estrogen and progesterone is different, but testosterone brings a kind of happiness. It brings a kind of energy as well as the zeal to do things. So enhances mood, improves memory, increases the strength of the muscles. Typical testosterone activities. And it decreases the body fat. It has a protective activity against heart diseases and also helps the bones. И следующий гормон – это тестостерон. Многих может удивить, что тестостерон играет огромное влияние на состояние здоровья женщины, но на самом деле это так. Он присутствует в теле женщины, и он оказывает большое влияние на ее состояние. Вырабатывается яичниками и надпочечниками и продолжает вырабатываться даже после менопаузы. Тестостерон имеет большое влияние на психологическое состояние женщины. Мы сказали, что баланс прогестерона и эстрогена влияет, но тестостерон, у него есть особые действия, он отвечает за состояние счастья, он отвечает за состояние желания делать что-то, улучшает настроение, улучшает память, отвечает за силу в теле, типичные функции тестостерона, контролирует выработку жира, также помогает функционированию сердца, формированию костной ткани. And the deficiency of testosterone again causes similar features as we have discussed earlier: hot flashes, night sweats, arthritis, depression, anxiety, low energy, low libido, low memory, dry hair, dry skin, weight loss, and so on. And when in excess, again, weight gain, oily skin, acne, depression, anxiety, insomnia, and so on. It is not very different from the features that you find under progesterone or under estrogen. And in the testosterone deficiency, I can see weight gain. Yes. It's supposed to be weight loss. No, sorry, right? It's weight gain. Testosterone deficiency is weight gain, yeah. And in testosterone excess, also weight gain. Weight gain, right? yeah. Yeah, okay, thank you. И по уровнем тестостерона какие симптомы мы будем иметь, если тестостерон в недостатке или функционирует недостаточно? Это то же самое: приливы жара, ночное потоотделение повышенное, артрит, депрессия, тревожность, сниженное количество энергии, низкая либидо, ухудшающаяся память, сухость волос, сухость кожи, набор веса. И при чрезмерном функционировании тестостерона это будет тоже набор веса, акне, жирная кожа, депрессия, тревожность, бессонница,
Ну, то есть практически та же самая симптоматика, которую мы имеем по прогестерону и эстрогену. So you see how complex it starts getting, because all the three hormones that we discussed so far are all influencing these same factors, and they all have mixed symptoms. Even when in deficiency they cause similar symptoms, when in excess they cause similar symptoms. And the activity of hormones are so interlinked that if one is causing dry skin because of deficiency, the other is causing the dry skin because of excess. They are produced from the same organs or related organs, and the influencing factors of these organs are again common. So it starts getting more and more complex. We cannot have one food for one particular hormone and remove it before it reaches another hormone. И чем больше мы разбираемся с гормонами, тем больше мы видим, что это очень сложная взаимосвязанная система. Мы посмотрели с вами на прогестерон, эстроген и тестостерон, и мы видим, что их, во-первых, функции очень тесно переплетаются, во-вторых, симптоматика при недостатке и при избытке очень схожая, практически одна и та же. Иногда бывает, что два разных гормона будут вызывать сухость кожи, но один своим недостатком, а другой своим чрезмерным функционированием. И помимо этого производятся они еще и органами, теми же самыми, и влияющие факторы, которые идут, исходя из природы этих органов, тоже имеют свое влияние. Поэтому мы не можем, скажем так, сконцентрироваться на только одном гормоне, да, если с ним есть какая-то проблема, потому что это сразу будет иметь влияние и на все действия, которые мы предпринимаем целенаправленно для одного гормона, они будут сказываться и на другом. And now welcome to cortisol. Cortisol is the primary stress hormone, and it is produced in adrenal glands. The main activity of the cortisol is to react for stress, to maintain the body's balance during the stress situation. And it does so by many chain reactions, including maintenance of blood sugar levels, energy, metabolism, immune functions, the blood pressure, and the activities of central nervous system. CNS is central nervous system. И следующий гормон – это кортизол. Это основной стресс-гормон, производится надпочечниками. И этот гормон, он регулирует ответные реакции тела на стресс. И нужен для этого его основные действия. Он регулирует те изменения, которые происходят в теле в ответ на стрессовую ситуацию, и уровень сахара в крови, и энергетический метаболизм, и функции иммунной системы, давление и функционирование и действие центральной нервной системы. And cortisol deficiency reduces the person's efficiency to cope up with stress. So a decreased, that is chronic fatigue, decreased ability to cope with stress, there's muscle weakness, decreased libido, low blood sugar, lightheadedness, craving for salt and sugar, there is depression. Increased cortisol. And Sorry. Yeah, by lightheadedness, what is actually meant? Dizziness. Mm-hmm. Sort of dizziness, yeah. Okay, thank you. When cortisol increases, there is high blood pressure, high blood sugar, and there is a risk of diabetes mellitus. There is water retention, and edema could be present because of that. So there is bulkiness, and the person looks puffy, but
also including weight gain, or without weight gain, there is puffiness, and there is decreased sex drive, digestive problems, anxiety, insomnia. Some of it are very similar to the deficiency features. Когда кортизол недостаточен, мы наблюдаем неспособность организма справляться со стрессом, неспособность человека справляться со стрессом, хроническая усталость, слабость мышц, сниженная либидо, также низкий уровень сахара в крови, желание постоянно есть что-то сладкое, соленое, также головокружение, депрессия. При чрезмерном функционировании или выработке кортизола это повышенное давление, риск развития сахарного диабета, задержка воды в организме, может быть отечность проявляться у человека, и вообще человек может быть одутловатым, и это может идти рука об руку уже конкретно с набором веса, либо это просто одутловатость. Также сниженная либидо, проблемы с пищеварением, тревожность, бессонница. Мы видим, что здесь также пересекается симптоматика, когда у нас недостаток и когда избыток. And coming to the next hormone, which is influencing the women's health to a great extent, is the thyroid hormones. Now, TSH is secreted in brain. T3 and T4 are produced within the thyroid. The main actions are it controls or it regulates energy, it regulates breathing, heart rate, body weight, muscle strength, temperature, and also the menstrual cycles. И следующая группа гормонов – это гормоны щитовидной железы. ТТГ вырабатывается в мозге, Т3, Т4 в щитовидной железе. Основные действия – это энергообмен, дыхание, сердечный ритм, контроль сердечного ритма, набор веса, также мышечная сила, температура тела, менструальный цикл. When there is reduced thyroid or hypothyroid condition, there is fatigue, insomnia, difficulty in concentrating, depression, dry skin, dry hair. The temperature of body is slightly lower, that it feels cold hands and feet, and heavy periods, joint pain, muscle pain, and in many other varieties of pains. There is puffiness in the body as well. By heavy periods, you mean abundant? Yes, the flow is, there is too much of flow. And in case of hypothyroid again, there is anxiety, irritability, nervousness. The hands could be shaky and the person will not be able to concentrate or rest at any place or point. And too much of sweating, there will be hair loss, and menstrual cycles are affected in the form of missed periods or light flow. И при недостатке и при избытке. При гипотиреозе мы получаем усталость, слабость, бессонницу, сложность с фокусировкой, концентрированием внимания, депрессия, сухая кожа, сухие волосы, снижение температуры тела, может ощущаться холодность конечностей, рук, стоп, также частые и очень обильные месячные, и боль в суставах и мышцах, и также одутловатость. При гипертиреозе это тревожность, возбудимость, раздражительность, нервность, чрезмерное потоотделение, может наблюдаться дрожание рук, сложно будет руки успокоить, выпадение волос и нарушение менструального цикла, которое будет проявляться либо отсутствием месячных, либо очень скудным выделением.
So, say in a case where there is increased menstruation, increased blood flow during periods, the usual tendency is to try to stop the flow by giving some of the local acting stopping agents. If that gets repeated, then they would go for a hormonal examination, because you see, there are too many hormones that can give out similar features. When there are so many players and giving out the same feature, you go for a hormonal assay. Hormonal assay, when you do, it becomes more and more complicated, because it is not just between thyroids, testosterone, estrogen, progesterone, or cortisol, and so on. There are many other influencing hormones. And these hormones also have many other influencing hormones for themselves. Say, for example, FSH, that is follicle stimulating hormone. FSH in turn has an influence on the production of estrogen. And FSH is influenced by the production of GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH release, as we discussed earlier in the KNDY neuron, is again influenced by many other hormones. And KNDY neuron system also is influenced by many other hormones. So it gets more and more and more complicated. One second. Когда у женщины чрезмерное, обильное течение месячных, то первое, что мы делаем, да, это пытаемся локальными способами, какими-то останавливающими агентами решить эту проблему. И если это не помогает, то мы понимаем, что проблема глубже, она может быть связана с гормонами, и обращаемся уже к лабораторному тестированию и делаем гормональные эссе, потому что есть ряд гормонов, у которых и недостаток или их чрезмерное функционирование может проявляться одной и той же симптоматикой, поэтому это могут быть не только те гормоны, которые мы с вами обсудили: эстроген, прогестерон, кортизол, тестостерон, множество других гормонов связаны с этими функциями. Например, это гормон ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, который контролирует продукцию эстрогена, а в свою очередь он находится под влиянием гонадотропина-релизинг гормона, который в свою очередь находится под влиянием гормонов КНДY-нейронов, а они тоже находятся под влиянием еще большего количества гормонов и систем, поэтому это очень все сложно. So this higher center for control is called the hypothalamo-pituitary axis, HPA. And usually hypothalamus is considered as the remote control. Pituitary is the master gland, which secretes many hormones, which further stimulates other hormones produced in the body. И главным контролером, контролирующей системой является гипоталамо-гипофизарная ось. Гипоталамус здесь выступает как более отдаленный контролер. Гипофиз – это главная контролирующая железа, и он секретирует те гормоны, которые, в свою очередь, влияют, стимулируют выработку других важных гормонов. So there was a question in particular related to what causes the secretion of progesterone. So just as an example, hypothalamus produces GnRH, and that influences pituitary to produce LH and FSH. These LH and FSH reach ovaries, and they produce estrogen and progesterone. Progesterone also is used as
the raw material for the production of cortisol. Cortisol also has an influence on the production of GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. Cortisol also has influence on many other systems, as discussed earlier. And the production of those particular organs has an influence on stress. Stress has an influence on HP axis, that is hypothalamus pituitary axis. So if you ask one particular reason or a set of few points which influences these hormones, it is very difficult to come up with that kind of set, because it is so expansive. And that is what I meant, that when you start becoming more and more specific, you reach a point, after that it becomes more and more complex and more holistic. И вот в чате был вопрос о том, что влияет на секрецию или выработку прогестерона, и я приведу вам пример. Вот есть гонадотропин релизинг гормон, который влияет на работу гипофиза, да, и он именно стимулирует гипофиз, чтобы он вырабатывал ЛГ и ФСГ, то есть фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон, которые достигают яичников, и под их действием яичники начинают вырабатывать эстроген и прогестерон. Прогестерон является неким сырьем для производства кортизола, а кортизол, здесь круг замыкается, влияет на функционирование гонадотропин-релизинг гормона и еще множество других систем. Органы, которые вырабатывают эти гормоны, они находятся под влиянием стресса, а стресс очень сильно влияет на функционирование гипоталамо-гипофизарной оси. Поэтому, если вы задаете вопрос, что влияет на выработку прогестерона, вы видите, что это может быть что угодно, это очень сложная система, и что именно влияет на выработку прогестерона, сложно сказать. Чем больше вы будете погружаться в детали, тем шире будет открываться вам картина, и тем больше вы будете понимать, что все сложнее, чем казалось на первый взгляд. Все будет становиться более всеобъемлющим и холистическим. So I would not go into the details of all of these hormones because it will take too much of time. So I just want to say that it is not as simple and straightforward as it looks. It is not just a list of things. It is much more complex than that. И я буду двигаться дальше. Хотела дать вам представление о том, что это все гораздо сложнее, чем просто список, да, каких-то вещей, или пунктов, которые мы можем перечислить, и все. And let me please clarify on the abbreviations, just couple of seconds. И еще по аббревиатурам доктор здесь поясняет, что ЦНС – это центральная нервная система, ДМ – диабетис меллитис, то есть сахарный диабет. Так, DHEA – это ДГА, дегидроэпиандростерон, и GH – это гормон роста в таблице. FSH, if you want more, GnRH is gonadotropin releasing hormone. И здесь тоже GnRH первый – это гонадотропин релизинг гормон. FSH is follicle stimulating hormone. FSH – это ФСГ, фолликулостимулирующий гормон. And LH is luteinizing hormone. И ЛГ – это LH здесь, лютеинизирующий гормон. So coming back to the practical things that we see.
In teens, as I said, teens and 20s, it is more of low progesterone and erratic estrogen. It's estrogen dominant imbalance of progesterone and estrogen and other hormones as well that is causing the problem. And we see irregular periods, cramps, endometriosis, polycystic ovaries, and premenstrual syndrome, that is PMS, acne, weight gain, and so on. All of these problems are common. Again, if you just look into weight gain, you can relate it back to all of these hormones. It could be insulin, it could be thyroid, it could be testosterone, it could be estrogen, it could be progesterone, it could be ghrelin, or it could be growth hormone. Lot of things. Ghrelin, you said, right? Yes, ghrelin is the hormone of appetite. Мгм. И что практически мы имеем по возрастам? В подростковом возрасте one second, low progesterone and erratic estrogen, it's not a norm, it is the problems that we may get usually in this age, right? Or low progesterone is normal for teen? Low progesterone is normal during the teen, but erratic estrogen is the one which is causing the problem. Okay, thank you. Итак, что мы имеем в подростковом возрасте? Низкий уровень прогестерона является нормой в подростковом возрасте, а проблему несет здесь хаотичный эстроген. И он может влиять и на прогестерон, и на другие гормоны, на их функционирование. И здесь еще мы видим влияние образа жизни. И что мы получаем в итоге? Это нерегулярные месячные, боли, спазмы, связанные с месячными, эндометриоз, синдром поликистоза яичников, ПМС, акне и набор веса. И вот если вы помните, да, симптоматику, набор веса, он присутствовал много где. Он может быть связан и с нарушением инсулина, и щитовидной железы, и с проблемами со стороны тестостерона, эстрогена, прогестерона, и грелина, гормона аппетита. In 20s, one's reproductive capacities or abilities is at its peak. It is the best time for women in context of reproductive system. However, there could still be irregular periods and cramps and PCOS, endometriosis. All of these problems can still be seen in 20s as well. На втором десятке, да, в 20 лет женщина находится на пике своих репродуктивных возможностей. Это самое лучшее время для родов с точки зрения именно репродуктивной системы. Но, опять-таки, могут быть нарушения и могут быть нерегулярные месячные, спазмы во время месячных, поликистоз яичников, эндометриоз и так далее. During the 30s as well, there could be low progesterone because of hormonal changes during childbearing, or it could be due to other causes like stress and so on, stress, exposure to toxins, or the lifestyle, and imbalance in other hormones. And stress usually consumes a lot of cortisol. Cortisol consumes a lot of estrogen, and because of that, there is this kind of imbalance, low progesterone. So about the stress, you said stress can consume a lot of cortisol. Yes, the cortisol is the stress hormone. It is necessary to cope up with stress, and cortisol uses progesterone as a raw material. Окей, I can see. И в 30 какие могут быть проблемы? Низкий прогестерон, который может быть вызван вынашиванием ребенка, стрессом, а также воздействием токсинов, образа жизни. И
В результате стресса вырабатывается кортизол, а кортизол, он очень активно для его производства используется прогестерон. And during 40s, it is the most significant age for hormone imbalance because from here onwards, there is it is called as perimenopause. It is setting up for menopause. And so all of the problems that were present earlier can get worsened or new problems might start. И в 40 это самый такой самый тяжелый возраст в плане гормональных дисбалансов. Их в этот момент больше. Это переменопаузальный период, когда тело готовится к менопаузе, и проблемы, которые были, они могут ухудшаться, усугубляться, и могут развиваться новые. During 50s and after 60, it is sort of similar. During the menopausal transition, that is during 50s, there is fluctuating progesterone, lower testosterone, lower estrogen, and you see all of those features once again. And 60 onwards, because these hormones are all almost in negligible levels, and so far the body has gotten used to existence of these hormones, and the sudden loss of these hormones reduces so much of vitality in a woman, and that is why there are minor problems as well which gets exacerbated, and then it increases the risk factors, it affects the functioning, and it also has an influence on aging and mortality. И в 50 и 60 плюс. В 50 идет уже переход конкретно к менопаузе, поэтому у нас будет колеблющиеся уровни прогестерона, снижение тестостерона и эстрогена. И здесь мы имеем и приливы жара, и ночное потоотделение, повышенный набор веса и так далее. И в 60 плюс из-за того, что тело уже переходит конкретно к сниженной выработке или прекращению выработки определенных гормонов, тело сильно теряет в жизненной силе, энергии, способности. И те даже маленькие, небольшие проблемы, нюансы со здоровьем могут начать развиваться в большие проблемы. Риски возрастают, и здесь мы имеем и более большую скорость старения и связано со смертностью также гормоны. Now, just with an example of progesterone, estrogen, and testosterone, we know how complex the symptomatology can be and how complex everything is. Now, in such a situation, if we speak of hormone replacement or diet or lifestyle for one particular hormone, it is like changing one stone in this bridge. There are many other contributing factors, influencing factors, and if you change anything drastically and artificially, you are contributing in the overall stability or instability of the whole bridge, the whole system. So you have to be very careful while changing just one thing, because it is not just one thing that gets changed. И хотя бы только на примере прогестерона, эстрогена и тестостерона мы увидели, насколько сложна эта система и насколько сложна симптоматика. Поэтому если мы говорим о заместительной гормональной терапии, то сфокусировать свое внимание только на один гормон и питание выстроить, направляя свое внимание на него, и образ жизни тоже вокруг него, то это то же самое, что
попытаться достать один камушек из вот такого моста. Слишком много других факторов рядом, слишком много других взаимозависящих друг от друга элементов, и поэтому если мы начинаем что-то целенаправленно, односторонне менять, причем менять резко и искусственным образом, мы очень на многие факторы можем повлиять негативно, и это может привести к большому дисбалансу, поэтому мы должны быть очень осторожны. So, just to give you an example of how complex it can get. Say, for example, a person has acne. Now, there are so many reasons where you can have acne. Hormones is one of them. And suppose you go and do a hormone study for it, hormone assay. The sample changes, the levels can change from morning to evening or midday to midnight. So you have to take into that factor into consideration. The age is a factor, time of day is a factor, the season is a factor, the sample is a factor. It could the sample could be from various parts of the body. It could be blood, it could be saliva, and so on. So the sample is a factor. The storage in which the sample is collected is a factor. When it is analyzed is a factor. How long it is between you giving the sample and it getting analyzed is a factor. You as an individual is a factor, because you may or may not fall into the number category. There could be many other things that is influencing you. Your genetics, or your lineage, your food habits. All of these are factors. The number that you get is just a reference range, and that is why it is called reference range. It is not absolute. Возьмем, например, такую проблему, как акне. У человека причины могут быть разные. Это может быть гормональная причина, может быть не гормональная, поэтому мы делаем лабораторное тестирование, гормональные эссе. И тот уровень, тот показатель гормонов, который мы получаем, он очень зависит от разных факторов. Утром это может быть один показатель, к вечеру уже другой, в полдень один, да, в полночь другой. Важные факторы – это возраст, время, когда вы сдаете этот анализ, даже время года и сам образец, который вы сдаете, этот самый посев, может быть взят из крови, может из слюны, способ хранения, место хранения, способ проведения анализа, время, которое проходит между моментом, когда вы сдали анализ и когда его непосредственно уже подвергли анализу. И вы сами, как индивидуум, как человек, тоже являетесь огромным влияющим фактором, потому что вы можете по каким-то показателям, да, выбиваться из стандартов генетически, в плане питания и так далее. Поэтому мы получаем ту цифру, которую мы получаем, это референциальное значение, не абсолютное. And further, if at all you get a slight higher range of progesterone, is it a problem with the ovary, the corpus luteum, or is it a problem with pituitary, or is it a problem in hypothalamus, or is it a problem somewhere much higher than that? Or does the problem exist or get triggered from any other system in the body which also has an influence on progesterone? It is very, very difficult to get to the root of it, and you cannot treat just by the number of progesterone, just by the range of progesterone. If you alter the range there, thinking that is the cause for acne, your acne could be entirely because of another cause, and progesterone might have been elevated just to maintain or just to help you with other systems, other body functions. It could be a reaction to something else, which could also be protective. And your acne is a very small problem in front of that. And if you reduce progesterone, thinking that is causing your acne,
you could be harming your own body because in some other way. You see, it is such a complex system, and hence changing one thing with one single perspective is so very dangerous. Поэтому, если вы получаете результат анализа и видите, что уровень вашего прогестерона увеличен, то причиной может заключаться и в яичниках, может быть, в желтом теле, или гипофизе, или гипоталамусе. Множество факторов могут быть триггером и корнем этой проблемы, и добраться до нее очень сложно. Поэтому ту цифру, которую мы видим, она не всегда дает нам сразу руководство к действию. Иногда, пытаясь снизить количество прогестерона для того, чтобы справиться с акне, да, увидев, что оно повышено, мы думаем, что в этом проблема, из-за этого у нас акне, пытаемся снизить уровень прогестерона, а на самом деле акне-то появились совсем по другой причине, а прогестерон был увеличен по другой причине и на самом-то деле помогал поддерживать баланс в какой-то более сложной проблеме и ситуации, о которой мы не знаем, а акне по сравнению с ней это даже такая мелочь, которая на самом деле является уже даже побочной. Поэтому если мы работаем над снижением какого-то конкретного гормона, иногда мы можем принести больше вред, чем польза. So, if there is one thing I would like everyone to remember with this webinar, it is that please don't ever take hormone therapy for acne. No hormone in the body is produced with the main function of production of acne. It is always the side effect. And you could be damaging its main function in another place, a very vital function for your health, if you suppress it because you have acne. Do every other thing superficially, or do cleansing, or do anything else, but never take hormones for acne. И что я точно могу сказать вам на сегодняшнем вебинаре, да, такой четкий совет это о том, что если есть проблема такая, как акне, никогда не прибегайте к гормональному лечению этой проблемы, потому что акне никогда не является простой и прямой производной именно гормональной проблемы. То есть это всегда как какая-то побочка какой-то большей проблемы. Поэтому делайте непосредственно с акне что-то другое, это может быть чистка организма, могут быть какие-то поверхностные процедуры, да, но как только мы пытаемся гормональной терапией вмешаться в такие процессы, мы можем нарушить какой-то тонкий баланс, который там существовал для того, чтобы поддерживать какую-то очень важную функцию. So, what controls hormones? Genetics, age, health conditions, immunity, stress, food, lifestyle, environment factors. We have discussed all this earlier as well in the relevant context. И что влияет на гормоны? Это генетика, возраст, состояние здоровья, иммунитет, стресс, питание, образ жизни и фактор окружающей среды. То, что мы с вами затрагивали сегодня, говоря о природе тех или иных гормонов. It is very detailed, but because of shortage of time, I'm just going superficially. And the interaction between the controllers, as we know now, there is the immune system, this mitochondria, the nervous system, and the endocrine system. All in total, they form a kind of network which regulates the functions of the body. So everything that happens in the body is interconnected. You cannot move one stone without collapsing the whole bridge.
И то, как взаимосвязаны между собой те самые контролеры, мы знаем, что есть эндокринная система, иммунная система, митохондрии и нервная система. Они создают, вместе образуют такую взаимосвязанную сеть, и они контролируют функционирование всего того, что вообще есть в теле. Поэтому воздействуя или вынимая один камушек из этого моста, мы влияем на весь этот мост. And could you please tell what this DNIES abbreviation means? There are so many abbreviations. Would you There do are the you want to bigger go? ones. No, just when I prepared to the presentation, I wondered and couldn't find the meaning of Okay, the green just one. just give me a moment because Because I thought it was like nervous, immune, maybe endocrine, but the first D is... Yes, yeah. It is related with, I know I didn't prepare this slide, so it is related with the intracellular functions of the mitochondrium, the relation with the nervous system and endocrine system. So it is related with the mitochondrial, as I said, it is with the mitochondrial functions. The gene expression, I'll give it to you next time. I don't have the full abbreviation. Okay. Мы пытаемся разобраться с аббревиатурой TNIES. Доктор говорит о том, что это, как бы заранее не посмотрела, что именно эта аббревиатура означает. Здесь это может быть вообще что угодно на самом деле, но связанное с митохондриальной системой, нервной системой и эндокринной системой. Говорит, посмотрит попозже. Даст знать. There is a reference here. For more details, you can go into this reference. This chart is from this reference. Yeah. Actually, the author could mean anything by this abbreviation, like combining systems together or something, because I couldn't find the... Yeah. Доктор говорит, что вот здесь по ссылке она брала эту таблицу. Просто автор мог что угодно под этими буквами иметь в виду, то есть объединяя вместе системы нервную, эндокринную, иммунную. Просто непонятно, что значит первое «Д». So, thank you. Coming to the Ayurvedic perspective, the Ayurveda says that every action, the balance should be there. There should be a balance between the activities within the body, and this is brought about by dosha, dhatu, agni, mala, indriya, manas, and atma coordination. So every activity, it forms a standard procedure and it has individual customization. Even if it is menstruation, there is a standard range and there is an individual customization of it. It should be in an acceptable range, and if that is all that is there, it is all right. И теперь аюрведический взгляд. С точки зрения аюрведы должен быть баланс. Баланс во всем, в любой деятельности, да, во всем, что протекает в организме. И вот эти факторы, уровни, это доши, дхату, агни, мала, индрия, манас и атма. Между ними должен быть баланс. И всегда касательно любого вообще фактора, процесса, будь то менструация та же самая, есть для всего стандарт, а есть и индивидуальные показатели, которые индивидуализируют, если можно так сказать, показатели, которые мы имеем. И поэтому мы получаем определенный коридор нормы, и если вот в этот коридор человек попадает, то хорошо. So most of the important activities in the body, if not all, are all influenced by these factors.
all these factors play a role in every activity of the body. Hence, there should be a balance. Все функции, все виды активности нашего тела, они находятся под влиянием вот этих факторов, доши, дхату, агни и так далее, и поэтому между ними должен быть баланс. And even for the hormones, it is all of these factors. Each hormone has an influence on all of these factors. If you can look into details, every hormone has an activity on Agni, Mala, Indriya, Manas, Atma, and so on. But all of these factors again have an influence on hormone. So it is a two-way channel. If you want to change there, you change all of these factors and you get the result. Instead of changing one thing and expecting the whole chain to cascade on itself, it is better to bring a balance here, and then you expect everything to fall into place in order. И все эти факторы, показанные здесь, они влияют на функционирование и выработку гормонов. И каждый гормон оказывает действие на каждый этот фактор. Поэтому если мы говорим о том, что приводить ситуацию в баланс, корректировать ее, то действовать надо одновременно на все уровни, иначе невозможно. Это как карточный домик, да, мы достаем одну карту и рушится весь карточный домик, и здесь точно так же. Действуя на один фактор только, мы получим такую каскадную реакцию. And the main controlling mechanism lies under the three main doshas. Vata is the controller. There is a beautiful chapter in Charaka Samhita, that is Charaka Sutra, named under Vata, and you get a full scope of the activities of Vata. And we'll be discussing all that in the upcoming course. So Vata is the main controller. Pitta, it is the secretor. It produces. It could be the energy, it could be certain secretions, it could be, it is the energy to produce. And Kapha is the physical secretion. Vata doesn't have a physical existence. Pitta has a very moderate physical existence. Kapha is the basic thing which gives it a form. So every hormone is a combination of all three. And you said in Charaka Samhita there is Yes. like a chapter describing Vata as controller. Yes. Or something. Yes. Yes. The chapter name itself starts from Vata. It is Vata Kalakali Adhyaya. Vata Kalakali Adhyaya. И в Чарака Самхита есть глава, которая посвящена именно описанию ваты как главного контролера, называется Вата Калакали Дхьяя, эта глава. И если мы посмотрим на функции трех дош здесь, Вата — это главный контролер, Питта отвечает за производство. Это может быть тоже секрет, это может быть энергия, это может быть та энергия, которая нужна для производства. А Капха — это именно секреция в ее конкретном физическом, материальном проявлении. И если вата не имеет вообще физического проявления и материальной формы, питта средняя, скажем так, а капха — это самое, что ни на есть, базовая материальная форма. И гормоны, каждый гормон состоит из трех этих компонентов.
And because the control actually lies in ourselves, you see, all of these hormones, they are secreted, they have an internal relation with the emotions. Emotions can feed the activities of the body, and activities of the body can feed the emotions. You can change your emotion by thinking your by changing your thinking pattern, and by changing the company or the changing your activities, changing the food, changing the lifestyle. So what changes the level of hormones is what changes you do. Basically, the remote control is in your hand, and that is why the Shastra or Ayurveda says, Urdhva Moolam Adha Shakam. The entire control is in you. That is where your Chetana, or where our life exists. And that is in the Hridaya. And Hridaya again is two variety. One is the Shiro Hridaya and one is the Puro Hridaya. Shiro Hridaya being the brain. And again, about the Shastra thing. So all the control is where your Chetana is. Yes. You said, right? It is within you. Yeah, the control is within ourselves. Within. And our control yeah, lies and about in our Hridaya. Chetana. Our control lies in our Chetana. Our Chetana resides in Hridaya. And one is the heart and one is the brain. Or you can say so, but the modern explanation of heart is yet to change. So at the moment you can keep it as Uro Hridaya and Shiro Hridaya. Both the places should have a connection with emotions, should be able to produce emotions, should stimulate, interact, and decide. И касательно контроля над гормонами, как мы можем взять их под контроль, наши гормоны очень тесно зависят от наших эмоций, а эмоции очень тесно связаны с нашими видами деятельности, что мы делаем, что мы думаем. Здесь идет такое двустороннее движение, одно влияет на другое. Поэтому если мы меняем свои эмоции, влияем на них, а изменить мы их можем, меняя свой образ мыслей, меняя свои действия, меняя свой образ питания, образ жизни. Все, что мы делаем, влияет на наши гормоны. Поэтому на самом деле этот контроль в ваших руках. И в аюрведическая шастра гласит «Урдхвамулам адхашакам». Означает, что контроль находится в нас или в нашем четана, а четана находится в хридае. А хридая, мы знаем, что есть шира хридая, это мозг, то есть сердце, да, которое находится в голове, и ура хридая, это непосредственное сердце. И you said Buddhi controls emotions and so on. The last thing about Buddhi, you said, I don't think that I got it completely. The Chetana will influence all other factors, including Buddhi. So, Hridaya is an organ which is able to receive, which is able to process, and which is able to decide as well. It should interact with the next, with the information or with the external factors, the surrounding world. So both heart and mind, heart and brain will do the work. Хрида – это такой орган, да, если можно так сказать, который
получает информацию, обрабатывает ее и принимает решения. Поэтому здесь идет очень тесная коммуникация с окружающим миром. Именно Хридай отвечает за это. И поэтому все будет решаться на уровне сердца и мозга. So basically, a tree has its roots under the ground and the branches grow above the ground. Whereas humans, it is like we have our roots in the upper part of the body, and it is the product we have in the lower part of the body. That is why it is called urdhva moolam. The moola or the root is in the upper part, and adhashakam, the branches grow down, but we are basically like an inverted tree with the roots in the upper part of the body. И если сравнивать человека и дерево, то у дерева корни находятся, корневая система находится внизу, а листва или то, что производное от этой корневой системы, находится наверху. А у человека как будто наоборот, поэтому говорится урдхвамула мадхашакхам, как будто у нас корень находится наверху, и все, что мы получаем производное, все, что мы имеем в нашем теле, это производное той самой корневой системы, которая находится у нас в голове. If we want to change anything, we have to change in this part. Changing only in somewhere here at the end point will result in a very local action, in a very minimalistic approach, and it might cause a reverse damage to other systems. If you change, if you understand the whole system and give it a holistic approach and change something for an overall balance, then everything will fall into its own proper place. Поэтому, если мы хотим решать проблему, то нужно начинать с корневой системы. Если мы начинаем сразу уже с производной, да, или с листвы, можно так сказать, здесь, то действие будет иметь очень локальный, местный, минимальный эффект, а может быть и даже привести к каким-то к ухудшению состояния. Поэтому мы должны четко знать, что из себя представляет наша система и с чего нужно начинать в нашем холистическом подходе. So today we have discussed just a very brief overview of the complexity. If we have a short course coming on women's health, and in that we'll be discussing in detail about all of these disorders here from an Ayurvedic perspective. So we did not discuss any more of the Ayurvedic perspective in today's session. It was fairly about hormones. And with this context, we will discuss about how Ayurveda looks into all of these problems and how to manage it in an Ayurvedic way. И следует дальше, у нас начинается скоро короткий курс по женским заболеваниям. Здесь представлены заболевания, которые будут разбираться на курсе. И сегодняшний вебинар, откровенно скажем, был в основном построен на природе гормонов для того, чтобы понять и увидеть всю сложность их взаимосвязи, сложность этой сети и системы. И на курсе мы будем подробнее разбирать юридический подход, взгляд вообще на эту проблему и способы справляться с этими заболеваниями. So that is about it for today. I think we have got questions. So the first question is excessive hair loss, dry skin, poor elasticity of the skin with low levels of collagen in the skin. What hormones are to be examined and how the problem could be solved? Now, if you're interested in examining hormones alone, then
then there are many hormones I can think of which needs to be examined. Right from it is not just the hormones that you will have to examine. Hormones in the sense we will, depending upon your age, it could be both estrogen, progesterone, and we have to take other history as well, depending on your general health, what other factors could be influencing, and thyroid as well, maybe FSH, and maybe we will have to investigate if there are any glandular problems. That is why if there is hormonal imbalance, why there is a hormonal imbalance, and so on. That is about if you want to go in the line of examining hormones and digging out that exact route. If you are about solving the problem, if you are about asking about solving the problem, then I would just keep the hormones aside. I would look at more of what you are and look into the whole profile of you to understand why you would be having this kind of problem in an Ayurvedic way and treat in that particular way. I wouldn't go looking into hormones for this. И первый вопрос, какие гормоны можно проверить при чрезмерном выпадении волос, сухости кожи и потере эластичности? Доктор говорит о том, что если вы хотите получить ответ именно по гормонам, какие гормоны обследовать, то мне приходит на ум множество гормонов, которые здесь могут быть связаны. Это и эстрогены, и прогестерон. Но здесь нужно смотреть еще на ваш возраст, на в целом историю вашего здоровья. Это может быть и щитовидная железа, это может быть и фолликулостимулирующий гормон, это может быть проблемы, связанные с самими железами, с их функционированием. Источник может быть какой угодно. Поэтому если вы хотите, да, именно про обследование гормонов, то там я назвала, да, эстроген, прогестерон, но если мы говорим про решение проблемы, то я бы вообще в сторону отодвинула гормоны и посмотрела бы в целом на ваш профиль, что из себя представляет ваше состояние здоровья и почему у вас такая проблема, попытаться докопаться до корня и аюрведическими методами ее лечить. So, what hormones are disordered in mastopathia in women in 65? What therapy could you advise in mastopathia? Say women 65 and mastopathy is a direct indication for estrogen examination. However, there could be other factors as well. I mean, it's not only the estrogen abundance. We'll have to look into what the fat metabolism, how the fat metabolism is going on, and if there are what kind of activity immune system is doing, and so on. So it is not just a hormone. So again, my therapy would definitely depend upon the person and not only the hormones. Следующий вопрос. Какие гормоны при мастопатии страдают у женщины 65 лет? Вообще мастопатия у женщины такого возраста – это прямое показание на проверку уровня эстрогена. Проверить его количество, но здесь может быть не только проблема, связанная с эстрогеном, на самом деле. Это может быть проблема и с жировыми клетками, и с активностью иммунной системы, поэтому я бы подходила к этому вопросу индивидуально. The next question. So the girl is aged 19. She had the stable or regular menstrual cycle, and then suddenly she has the lack, like the missed periods. It is associated with a lack of hormones, and how how could we help in this situation?
Well, this is exactly going to be the topic for discussion next Friday. So, if possible, I would invite this person to attend the session. So we'll be discussing menstrual abnormalities in the coming session. Подробно мы будем говорить, так, прошу прощения, зачитаю сначала вопрос. Да, следующий вопрос. Отсутствие месячных после стабильного цикла в 19 лет связано с нехваткой гормонов. Как можно помочь в данной ситуации? Доктор говорит, что как раз на первом занятии в следующую пятницу мы будем говорить подробно о нарушениях менструального цикла. Я бы пригласила этого человека поучаствовать, потому что действительно тема будет раскрываться подробно. Oh, I'm very sorry, but I think we have exceeded the time. So if all these questions can be carried on, and if they are there for the next sessions or coming sessions, I'd be very glad to answer all of these in the session. If not, please send an email to me, and I shall be happy to discuss. Okay, sure. И доктор говорит, что, к сожалению, уже мы, скажем так, вышли за рамки нашего времени и вынуждены сейчас закончить. На неотвеченные вопросы она постарается ответить дистантно по имейлу, и мы придумаем, как вам их разослать, разместить. Всем большое спасибо за внимание. Thank you so much for the brilliant lecture. Thank you all for coming here, and thank you, Alexandra, for being so patient and helpful with the translation. Thank you. See you next Friday. Thank you. Yeah. Доктор благодарит всех за внимание, за присутствие, за терпение, и увидимся скоро. До свидания.